Dear students, in this class, we will be discussing the last part of the chapter Reproduction in Organisms. So, let's start. So, first, what is sexual reproduction, right? So, sexual reproduction is nothing but when two parents of opposite sex participate in the reproductive process and also involve the fusion of gametes, that is male and female gametes. It is called sexual reproduction, right? So here two parents will be involved that will be of opposite sex, right? And one important thing is that here the fusion of gametes, right? Involvement of fusion of gametes takes place. So it is a sexual reproduction. So now there are certain characteristics of sexual reproduction. So number one, it involves two parents of different sexes like male and female. Clear? Second thing, each parent produces different reproductive units called gametes. The reproductive units in sexual reproduction are called gametes. Thirdly, gametes are haploid and are produced as a result of meiotic division, right? So gametes in sexual reproduction, the unit of reproduction are called gametes, and these gametes are haploid and they are produced as a result of meiotic division. That means after meiosis, gametes are produced and are haploid in nature. Next is your fusion of two gametes result in the formation of single-celled diploid zygote. That means fusion of two gametes. These male and female gametes, they will fuse and will form the zygote, right? And zygote is diploid, right? Twice n, that means, and it is single cell twice n zygote. Zygote undergoes mitotic division and grows into an embryo, right? Now after the formation of zygote, it will undergo mitotic division, right? The gamete formation will be after meiotic division, and after the fusion of these gametes, zygote will produce, which is twice n and is single cell, and this single cell zygote is now will undergo mitotic division and it will grow to an embryo, right? Grow into an embryo. The individual formed is genetically different from both the parents and resembles both parents only in certain features. That means that the offsprings that will be produced from sexual reproduction, obviously they will be genetically different because there will be crossing over, right? There will be crossing over. So that's why there will be variations. So and hence these offsprings that are produced, so they will be different from both the parents and resembles only in certain features. So these were the characteristics of sexual reproduction. So now coming to the sexuality in organisms, right? So first, the term unisexual animals. So what does the unisexual animals means? That the male and female individuals are called unisexual as each one has its own reproductive system and produce only one kind of sex cells, that means gametes, either sperm or ova. That means যদি যিবিলাক ইণ্ডিভিজুৱেলত ৰাইট দুটা এটা ইণ্ডিভিজুৱেলত এটাই ছেক্স থাকিব, ৰাইট? এটা ৰিপ্ৰডাক্টিভ ছিষ্টেমে থাকিব এটা ইণ্ডিভিজুৱেলত, আইদাৰ মেল হ'ব অৰ ফিমেল হ'ব. চ' দিজ কাইণ্ড অফ অৰ্গেনিজমছ are called unisexual animals. Bisexual animals that possesses both the reproductive organs, right? Unisexual animal example human being, right? Bisexual animal example earthworms. That means they will possess both the reproductive organs, both the reproductive structures, right? Both the reproductive systems in their body, like earthworms, right? So these are called hermaphrodite animals. Next is your dioecious or unisexual plant. So dioecious plant ki hoy? Plants that bears either male or female reproductive organs are called dioecious or unisexual plants. So animal ক্ষেত্ৰটো same হয় বস্তুটো, unisexual animals or dioecious animals, right? Bisexual animals or monoecious animals, right? So here dioecious or unisexual plant means যিটো প্লান্টত either male reproductive organs থাকিব or female reproductive organs থাকিব, that means only one. So these kind of plants are called unisexual plants or dioecious plants. The plants could be either male or female. Next is your monoecious plants or bisexual plants. So plant that bears both the male and female reproductive organs, right? Like kara. So কিছুমান plants থাকে যোনবিলাক plantত male আৰু female reproductive organs দুইটাই থাকে, যেনেকৈ animalsত থাকে, right? Earthwormত বা other কিছুমান animals like sponges, tapeworm.
So similarly ইয়াতো থাকে so সেইবিলাক প্লান্টক আমি কি বুলি কম bisexual or monoecious plant. Now unisexual flower. So what is unisexual flower? Flowers that has either stamen থাকিব or pistil থাকিব, right? That is carpels. There is a male flower, it can be a female flower, right? So it can be male or a female flower. That is called unisexual condition, right? Unisexual flower, and male flower bears stamen and are called staminate. Male flower unisexual যেটো flower থাকিব male তাক আমি staminate বুলি কম, আৰু যদি এটো female হয় then we will call as pistillate. Bisexual flowers having both the stamens and carpels are called bisexual. That means bisexual যিবিলাক flowers থাকিব তাহাঁতৰ stamen আৰু carpel দুইটা থাকিব এটা ফ্লাৱাৰতে, right? আৰু দুটা স্পেসিফিক টার্ম আছে, এটা কোৱা হয় homothallic monoecious. তো homothallic monoecious এই টার্মটো আমি ইউজ কৰোঁ to describe the bisexual condition in the same thallus as in fungi. So fungi যদি এটা thallus, right, যদি bisexual condition থাকে, that means both the reproductive organs যদি present থাকে একটা thallus, তেতিয়াহ'লে আমি তাক homothallic and monoecious বুলি কম. This is specifically for fungi. Next is your heterothallic dioecious. The term is used to describe unisexual condition. Unisexual condition যদি থাকে তো তাক আমি heterothallic and dioecious বুলি কম, present in the thallus of some fungi, right? So ইয়াতে চোৱা কিছুমান তোমাক দেখুৱা হৈছে কিছুমান structures দেখুৱা হৈছে কিছুমান animals, right? So ইয়াতে চোৱা প্ৰথমৰ যেটো আছে বস্তু, so this is earthworm, right? Earthworm চোৱা it is hermaphrodite animal. So you can see here, so this is earthworm, right? So this is ovary. Both the reproductive structures are present in the same individual, as you can see here. So this is ovary and testes, right? That means these are hermaphrodite animals, right? So next is your figure B. This is cockroach, right? This is cockroach, and in one organism there is testis, as you can see here, and in one organism there is ovary, right? So that means they have that means one organism have only one sex, either male or female, right? So number C, this is a monoecious plant, right? Kara, here this is a monoecious plant, this is Kara. So you can see here ogonium, this is ogonium level here, and this is antheridium, right? There is a male sex organ, ogonium is the female sex organ, right? So similarly is your figure D. This is a dioecious plant, right? Markensia, dioecious plant. This is female thallus, this is male thallus, right? And here it is a bisexual flower, figure E. This is a bisexual flower of sweet potato, right? So stamen and carpel both are present, as you can see in the picture, right? So these are some examples that were given in the NCERT textbook, right? তোমালোকে NCERT textbookত যাবা আৰু চালে তাতে দেখিবলৈ পাবা diagramটো, right? So coming to the next slide, now phases of life in sexually reproducing organisms. So there are three main phases in the life of sexually reproducing organisms. So first one is juvenile or vegetative phase. So juvenile or vegetative phase আমি কোনটো কম, the period of growth from birth till the organism attain maturity for reproduction. So reproductively যেতিয়ালৈকে mature হয় এটা individual, right? But starting from the birth to the reproductive maturity, this time period we call it as juvenile phase. And if we describe plants, right, then we will use the term that is the vegetative phase, right? So in juvenile term is used for animals basically, and the vegetative phase is used for plants. And in different organisms the phase is variable, and the end of the juvenile phase marks the reproductive phase. So now the reproductive phase is the main important phase, right? It is the important phase of the entire life of the individual. It refers to the phase when the reproductive parts of the organism mature and the organism is ready for reproduction. So in this phase it becomes ready for reproduction, right? It is clearly visible in flowering plants, right? The plants may show seasonal or annual flowering pattern. So full to tetia ami gom pam je now this plant is going to reproduce, right? So it is reproductively active. So examples dia ase mango, apple, jackfruit, etc.
Now there are two terms that we have to understand: seasonal breeders and continuous breeders. So what does the term seasonal breeders it means is that certain animals are there, so they breed only at a particular period of the year or season, right? At a particular season at a breed koribo. So tenekwa bilakok ami seasonal breeders buli kau, etu mono rakhiba. And so there are certain organisms which are continuous breeders. That means it refers to the animals that continue to breed throughout their sexual maturity. Gute sexual maturity jonto sexual tahator reproductive phase takibo, throughout the reproductive phase, so they can reproduce, right? There is no any specific season or any specific period of the year, right? So example, cow, sheep, goat, apes, humans, etc. Next is your next again, in the females of placental mammals, that means the animals, that is the mammals which have placenta, right? They exhibit a number of cyclic changes in their activities of ovaries, specifically during this reproductive phase, right? Is a reproductive phase, right? Ovary আৰু accessory যিবিলাক ডাক্ট থাকে তাত যোনটো changes হয়, cyclical changes হয়, right? So this can be termed as estrous cycle if it is occurring in non-primate mammals. যদি non-primate mammals এই cyclic changeটোৰ কথা আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি তাক estrous cycle বুলি ক'ম। আৰু যিবিলাক primates থাকে, right? যিবিলাক primates থাকে like human beings, apes, right? Monkey. So ইয়াত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তাহাঁতৰ যদি এই ovary আৰু an accessory duct যি আছে তাৰ যোনটো cyclical change হয় তাক যদি আমি বুজাবলৈ যাওঁ সেইটো আমি menstrual cycle বুলি ক'ম, right? So mono rakhiba estrous cycle ki hoy, it refers to the cyclic changes that occur in non-primate mammals, right? Ovary and accessory duct jonto change hoy, right? Cyclical change in the ovary and accessory ducts. It is in non-primate mammals it is estrous cycle. Examples, right, like cows, sheep, red dogs, tigers, etc. And it is called menstrual cycle in primates, right? Aging or senescence. At the end of the reproductive phase, it is last phase hobo, right? Reproductive phase or hekot, there is a slowing down of the various functions and metabolism leading to progressive deterioration of the body, right? So ei gute reproductive phase to hek hor pisot lai lai body deteriorate hobo aru hey jitu terminal jonto phase tak ami senescence buli kau, right? Terminal irreversible jonto phase hoy tak ami ki buli kau, senescence buli kau. Then senescence sets in, right, which finally leads to death. Now coming to the events in sexual reproduction, right? Coming to the events in sexual reproduction, you can see that there are three events: pre-fertilization events, fertilization, and the post-fertilization events, right? Now, what is pre-fertilization events? It includes gametogenesis and gamete transfer, right? So gametogenesis, gameto means gamete, right? Genesis means formation. So formation of gametes is nothing but is gametogenesis, right? So basically formation of gametes we call it as gametogenesis. Gametes ki hoy? Gametes are cells of specialized sex, right? Eta special sex thakibo, right? Either male hobo or female hobo, বুজি পাইছা না? So he sex containing haploid number of chromosomes হয় কিছুমান cells হয় যোনবিলাক আমি gamete বুলি কওঁ. These are produced in gonads, right? The two gametes, male or female gametes, they may be similar in appearance. Jodi similar hoy, right? Tetia hole tak ami homogametes buli kom, right? Or isogametes buli kom. Example, cladophora, right? Cladophora. And kisuman organisms ki hoy gamete bilang morphologically different hoy. So tak ami ki buli kom, heterogametes or anisogametes buli kom, right? So these are called homogametes or heterogametes, right? Homogametes or isogametes, heterogametes or anisogametes. Jod dekhibole eke hobo homogametes, যিবিলাক দেখিবলৈ মৰ্ফলজিক্যালি বেলেগ হ'ব সেইবিলাক হেটাৰোগেমেটছ, ৰাইট? চ' এই পিকচাৰটো তুমি চোৱা, পিকচাৰটোত ভালকৈ দেখি পাবা, মই অলপ জুম কৰি দিছোঁ। টাইপছ অফ গেমেটছ চোৱা, যিটো ফিগাৰ আছে, চ' দিছ ইজ এ পেয়াৰ অফ আইচোগেমেটছ, ৰাইট? এক্সাম্পল ফাউণ্ড ইন ক্লেডোফোৰা, ৰাইট? দিছ ইজ এন এলগি। চ' দেখিছে গেমেটছ কেইটা কি হয়? চ' এই বস্তুটো গেমেটছ কেইটা কি হয়? Similar, morphologically similar. You cannot distinguish the male gamete from female gamete. So this is called isogametes, right? Or homogametes. And A2 ki hoy tomar eta fucus, right? Fucus eta algae hoy. So here gametes bilak, right? So A2 a gamete to ki hoy tomar eta
anisogamete, right? Etu human gamete, right? Figure C. So this is anisogamete or heterogamete, right? So এইবিলাক এই পিকচাৰ কেইটা তোমাৰ NCERT বুকত দিয়া আছে, so you can go and see. So next is gametes are always haploid in nature. এটো মই আগতেও কৈছোঁ যে gametes বিলাক কি হয় সদায় haploid হয়, right? এটা single set of chromosomes থাকে, right? Male gametes are generally called antherozoids. টাৰ্মটো মনত থবা, antherozoid is an another name for the sperm, right? Or male gamete. And female gamete is called egg or ovum. The parent body from which they arise could be either haploid or diploid. Haploid organisms produces gametes by mitotic division. Haploid যদি organism to হয়, just gamete produce by mitotic division, and diploid organism it will produce gamete by meiosis. Right? So parent organism have specialized sexed cells called myocytes. So এটা myocyte কি হয় এটো তুমি মনত থবা. These are specialized cells, right? Specialized cells কিছুমান হয়, which are also known as gamete mother cell, right? Gamete mother cell, that means sperm mother cell or egg mother cell. Jar পৰা কি হ'ব meiotic division হয়, which will undergo meiotic division, right? Or reduction division, and it will produce the gametes. So সেইবিলাক হ'ল myocyte, right? যোনবিলাক meiosis হয়, যোনবিলাকৰ meiosis হয় আৰু তাৰ পৰা gamete formation হয়, right? Next, gamete transfer. So gametogenesis হৈ গ'ল, gametogenesis, gamete formation হ'ল, testes বা ovariate হ'ল, right? gonads হ'ল. Next, gamete transfer. Gamete transfer কৰিবৰ কাৰণে কি হয় কিছুমান দুটা mechanism আছে, right? So in most organisms male gamete is smaller and motile and female gamete is bigger and stationary. So male gamete to কি হয় সদায় smaller হয় আৰু ই move কৰিব পাৰে, right? আৰু female gamete to bigger হয়, অলপ সাইজত ডাঙৰ হয় আৰু কি হয় ই move কৰিব নোৱাৰে, stationary হয় generally. So কিন্তু কিছুমান ফাঞ্জাই আছে য'ত both type of gametes are motile, so দুইটাই move কৰিব পাৰে, right? তোমালোকে মোক ক'বা দুইটা type of gamete, that means male and female gamete, যোনবিলাক organisমৰ gametes বিলাক, that means spores বিলাক move কৰিব পাৰে, তো তাহাঁতক আমি কি নাম দি কওঁ? Next, gamete transfer generally needs a medium through which the male gamete moves. So এটা medium লাগিব, সেই mediumটোত কি হ'ব male gamete to move কৰিব to reach the female gamete, right? So in simple plants, water is the medium through gamete transfer occurs, which through its gamete transfer occurs. Simple plants হওক বা যিবিলাক aquatic animals থাকে basically, so তাহাঁতৰ কি হয় fishes বিলাক, right? বা amphibians বিলাক, so তাহাঁতৰ কি হয় সেই gamete transferটোৰ কাৰণে এটা medium দৰকাৰ হয়, right? এটা medium লাগে, so through which the male gamete moves and reaches out the female gamete, then only it will fuse and produce the zygote. So that is gamete transfer. So in lower organisms বা তোমাৰ যিবিলাক lower plants বিলাক থাকে, in flowering plants the pollen grains are the carrier of male gamete. So male gamete বিলাকক flowering plants যোনবিলাক থাকে the male gamete বিলাকক pollen grain বিলাকে কঢ়িয়াই লৈ যায়, right? These are carried by winds or insects. সেই pollen grains বিলাক হয় carrier হয় male gameteৰ, আৰু তাহাঁতক কি হয় সেই pollen grains বিলাকক তোমাৰ wind বা insect তাহাঁতক উৰুৱাই লৈ যায় আৰু ultimately কি হয় তোমাৰ fertilization হয়, right? In dioecious animals, যিবিলাক dioecious animals থাকে, right? Since the male and female gametes are formed in different individual, male gamete বেলেগ because তাহাঁতৰ distinct এটা sex থাকে, right? So male reproductive organ, female reproductive organ, so বেলেগ individualত তোমাৰ কি হয় এইটো gametes কেইটা produce হয়, so the organism evolve a special copulatory mechanisms, right? So সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় higher organisms বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় gamete transfer এটা specific mechanism থাকে, আৰু that means it is a copulatory mechanism, right? copulation হয় তাত, আৰু সেই কাৰণে কি হয় gametes বিলাক they directly release into the female reproductive tract. তো female যিটো reproductive tract থাকে তাত কি হয় directly sperm টো release কৰে, right? And then the gamete is we can say that the gamete is transferred, right? So এটা copulatory mechanism through দি কি হয় তোমাৰ gamete টো transfer কৰে, right? male gamete to female gamete লৈ, okay? Next, a large number of male and female gametes however fails to reach the female gamete. So ই move কৰিব লাগিব না, female reproductive tract ই move কৰিব লাগিব, move কৰি ultimately it will have to reach out the egg, right? So এই processটোত কিছুমান gametes বিলাক fail হয়, that means কিছুমান gametes বিলাক reach out কৰিব নোৱাৰে, কিছুমান gametes মৰি যায়, right? কিছুমান gamete late গৈ পায়, right? So সেইটো কাৰণে আৰু কিছুমান external condition, কিছুমান conditions থাকিব পাৰে যোনবিলাকৰ কাৰণে কি হয় তাহাঁতৰ gametes lost হ'ব পাৰে, right? So সেইবিলাক এই loss বিলাক compensate কৰিবৰ কাৰণে male gametes বিলাক বেছিকৈ produce হয় in numbers, right? Male gametes বিলাক বেছিকৈ produce হয় and female gametes
যিমান প্ৰডিউচ হয় তাতছে বেছি প্ৰডিউচ হয়। ডেট মিনছ উই কেন চে ডেট টু কম্পেনচেট দিজ লছ অফ মেল গেমেটছ ডিউৰিং ট্ৰান্সপৰ্ট দ্য নাম্বাৰ অফ মেল গেমেটছ produced is several thousand times the number of female gametes produced. Okay. Next is your fertilization. So fertilization ki hai? The fusion of male and female gametes leads to the formation of zygote, right? This process of fusion of male and female gamete is called fertilization, right? So since it involves the fusion of gametes, it is also called syngamy, right? Fertilization ki hoy gompala, syngamy ki hoy gompala, right? So depending on the site of fertilization kot hoise, right? Kot hoise fertilization to tar upor depend kore ami duta type of fertilization to ami bhag koribo paru, external fertilization and internal fertilization. So external fertilization ki hoy? It refers to fusion or fertilization of gametes outside the body of the organism. Jodi fertilization to organism to body bahirot hoy তেতিয়া আমি তাক এক্সটাৰ্নেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বুলি কম। সেইটো কাৰণে নামটো কি দিছে তোমাৰ এক্সটাৰ্নেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন, এক্সটাৰ্নেল বুলি দিছে, তাৰমানে বডিৰ বাহিৰত, ৰাইট? চ' সাধাৰণতে কি হয় তোমাৰ যিবিলাক কি বুলি কয় তোমাৰ একুৱাটিক অৰ্গেনিজমছ থাকে লাইক ফিচেছ, এম্ফিবিয়ানছ, এলগি এটচেট্ৰা। চ' এইবিলাকে কি হয় তাহাঁত দে প্ৰডিউচ গেমেটছ ইন লাৰ্জ নাম্বাৰ্ছ, ৰাইট? এণ্ড ৰিলিজ ইন টু দ্য ৱাটাৰ ৰিলিজ কৰি দিয়ে মেল গেমেট ফিমেল গেমেট, ৰাইট? মেল ফিমেল দুটা অৰ্গেনিজমে লাৰ্জ নাম্বাৰ্ছৰ ৰিলিজ কৰি দিব আৰু তাহাঁতৰ যোনটো ফিউজন হ'ব গেমেটৰ মেল গেমেট এণ্ড ফিমেল গেমেটৰ যোনটো ফিউজন, এই ফিউজনটো বাই চান্স হয় ফিউজনটো, ৰাইট? চ' আৰু জাইগটৰ যোনটো ছাৰ্ভাইভেলিটি আছে, ৰাইট? ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য জাইগট এজ ৱেল এজ দ্য ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য অফস্প্ৰিং ইজ ভালনাৰেবল টু প্ৰেডেটাৰ্ছ এণ্ড আদাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল কণ্ডিশ্যনছ, ৰাইট? চ' সেইটো কাৰণে কি হয় most of the organisms যিবিলাক আছে, ৰাইট? হায়াৰ অৰ্গেনিজমছ তাহাঁতৰ কি হয় ইণ্টাৰনেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হয়, ৰাইট? চ' এক্সটাৰ্নেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যনটো কি হয় এটা ভালনাৰেবল এটা মানে কি হয় প্ৰচেছ হয়, ৰাইট? চ' ইণ্টাৰনেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কি হয় চোৱা, যদি ফাৰ্টিলাইজেশ্যনটো ইনচাইড দ্য বডি অফ দ্য ফিমেল অৰ্গেনিজমছ হয়, ৰাইট? ইট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ফিউজন অফ দ্য মেল এণ্ড ফিমেল গেমেটছ ইনচাইড দ্য বডি অফ দ্য ফিমেল অৰ্গেনিজম, তেতিয়াহ'লে আমি তাক কি বুলি ক'ম ইণ্টাৰনেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বুলি ক'ম। ইণ্টাৰনেল মিনছ বডিৰ ভিতৰত, ৰাইট? ফাৰ্টিলাইজেশ্যনটো হৈছে। চ' ইট অকাৰ্ছ ইন অল হায়াৰ অৰ্গেনিজমছ লাইক ৰেপটাইলছ, বাৰ্ডছ, মেমেলছ এণ্ড মেজৰিটি অফ প্লাণ্টছ লাইক ব্ৰায়'ফাইটছ, টেৰিডোফাইটছ, জিমনোস্পাৰ্মছ এণ্ড এনজিঅ'স্পাৰ্মছ। চ' এই ফাৰ্টিলাইজেশ্যনটো ইণ্টাৰনেল হয়। অ'কে, চ' বুজি পালা ইণ্টাৰনেল এণ্ড এক্সটাৰ্নেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কি হয়। চ' নেক্সট ইজ দ্য পষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেণ্টছ, ৰাইট? চ' পষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেণ্টছত কি হয় জাইগটটো ফৰ্মেশ্যন হয়। চ' অলপ আমি ইয়াত জাইগটৰ কথা চাম, জাইগটৰ কথা লিখিম কেনেকৈ চোৱা। ফৰ্মেশ্যন অফ ডিপ্লয়ড জাইগট ইজ ইউনিভাৰ্চেল ইন অল ছেক্সুৱেলি ৰিপ্ৰডিউচিং অৰ্গেনিজমছ, ৰাইট? চ' অল ছেক্সুৱেলি ৰিপ্ৰডিউচিং অৰ্গেনিজমছত কি হয় তোমাৰ জাইগট ফৰ্মেশ্যন হ'ব। যিবিলাক অৰ্গেনিজমছত এক্সটাৰ্নেল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হয়, ৰাইট? জাইগট ইজ ফৰ্মড ইন দ্য এক্সটাৰ্নেল মিডিয়াম, right? External fertilization or fusion of male and female gametes will be in the external medium, so that means the zygote formation will be also occurring in the external medium, so usually in water medium, right? So the organisms which activate internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism, right? Female organism to body ভিতৰত তোমাৰ zygote to form হ'ব আৰু development of zygote depends on the type of life cycle of the organism and the environment it exposed to. In organisms belonging to fungi and algae, so যিবিলাক অৰ্গেনিজম আছে লাইক ফাঞ্জাই, এলগি, তাহাঁতৰ জাইগটটোৱে কি কৰে তাহাঁতৰ ৱাল এটা ডেভেলপ কৰে, এটা থিক ৱাল ডেভেলপ কৰে তাৰ মানে জাইগটটোৰ চাৰিওফালে, ৰাইট? so that it prevents the desiccation and damage, right? Desiccation and damage so that it becomes resistant, right? So this is called zygospore. is a spore to, right? Zygote to or spore যোনটো এটা থিক ৱাল থাকিব তাক আমি জাইগোস্পোৰ বুলি কওঁ, right? It undergoes a period of rest before germination. So সেই যোনটো স্পোৰ থাকিব তাৰ জাৰ্মিনেশ্যন হ'ব, জাৰ্মিনেশ্যন হৈ পেলাই তোমাৰ কি হ'ব জাৰ্মিনেশ্যন হোৱাৰ আগতে কি হ'ব অলপ টাইম সি ৰেষ্ট ল'ব, ৰাইট? ৰেষ্ট এটা পিৰিয়ডত থাকিব, আফটাৰ দেট ইট উইল জাৰ্মিনেট এণ্ড উইল প্ৰডিউচ এ নিউ চেম কাইণ্ড অফ অৰ্গেনিজম। In organisms having haplontic life cycle, so haplontic life cycle থকা যিবিলাক organisms, right? Haplontic life cycle মানে কি বেচিকেলি যোনবিলাক অৰ্গেনিজমৰ লাইফ চাইকেলটোত হেপ্লয়েড ফেজটো ডমিনেণ্ট হয়, ৰাইট? যিবিলাক অৰ্গেনিজমৰ লাইফ চাইকেলত হেপ্লয়েড ফেজটো ডমিনেণ্ট হয়, চ' সেইবিলাক অৰ্গেনিজমছৰ কথা কৈছে। তাহাঁতৰ যোনটো জাইগট হয়,
জাইগোটটো ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ পিছত জাইগোটটোৰ মিঅ'চিছ হ'ব দেই মই কি কৈ আছোঁ শুনিবা জাইগোটৰ ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ পিছত যিবিলাক হেপ্লণ্টিক লাইফ চাইকেল থকা অৰ্গেনিজিম হয় তাহাঁতৰ জাইগোটটোৰ মিঅ'চিছ হ'ব মিঅ'চিছ হৈ পেলাই হেপ্লইড স্প'ৰ ফৰ্ম কৰিব ৰাইট আৰু সেই স্প'ৰবিলাকহে কি কৰিব এটা ইণ্ডিভিজুৱেল এটা হেপ্লইড ইণ্ডিভিজুৱেললৈ গ্ৰ' কৰিব ৰাইট ডেট মিনছ সেই হেপ্লইড ইণ্ডিভিজুৱেললৈ যে গ্ৰ' কৰিব ডেট মিনছ ইহঁতি গোটেই লাইফ চাইকেলটোত বেছিভাগ টাইম হেপ্লইড ফেজত থাকিব চ' সেইটো কাৰণে তাহাঁতৰ লাইফ চাইকেলটো হেপ্লণ্টিক ইন এনিমেলছ জাইগোট ইন মষ্ট এনিমেলছ জাইগোট ডেভেলপ উইদাউট এনি ৰেষ্টিং পিৰিয়ড ৰাইট যিবিলাক অৰ্গেনিজিমৰ ডিপ্লইড লাইফ চাইকেল থাকে ডিপ্লণ্টিক লাইফ চাইকেল থাকে ডেট মিনছ তাহাঁতৰ লাইফ চাইকেলৰ যোনটো ডিপ্লইড ফেজ ৰাইট সেই ফেজটো ডমিনেণ্ট লাইফ চাইকেলত ডিপ্লইড ফেজটো ডমিনেণ্ট তাহাঁতৰ কি হয় জাইগোটটো ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ পিছত মাইট'চিছ হ'ব আৰু মাইট'চিছ হৈ পেলাই তাহাঁতৰ জাইগোটৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব সেইটো আমি এম্ব্ৰিঅ'জেনেচিছ বুলি ক'ম সেইটো আমি নেক্সট পঢ়িম বাট এতিয়া আমি কৈছোঁ যে জিপ্লণ্টিক লাইফ চাইকেল যোনবিলাক থকা অৰ্গেনিজিম হয় যাৰ লাইফ চাইকেলত ডিপ্লইড ফেজটো ডমিনেণ্ট মিঅ'চিছ অকাৰ্ছ অনলি এট দ্য টাইম অফ গেমেট ফৰ্মেশ্যন তাহাঁতৰ মিঅ'চিছ কি হয় অকল গেমেট ফৰ্মেশ্যনৰ টাইমত হয় গেমেট ফৰ্মেশ্যনৰ টাইমত মিঅ'চিছ হ'ব আৰু গেমেটটো প্ৰডিউচ হ'ব হেপ্লইড গেমেট ৰাইট চ' নেক্সট ইজ ইয়'ৰ এম্ব্ৰিঅ'জেনেচিছ চ' এম্ব্ৰিঅ'জেনেচিছ কি হয় চোৱা the process of development of embryo from the zygote is called embryogenesis. During embryogenesis, the zygote undergoes cell division and cell differentiation. So cell to ki hobo division hobo mitosis tomar embryo tomar jonto zygote thakibo he zygote ki hobo mitotic division hobo aru tar cell division hobo cell division hoi ultimately mitotically divide hoi eta mass of cells produce hobo right aru tak ami embryo boli kom aru he process to formation of embryo hetu from zygote that is called embryogenesis এটা তুমি চোৱা অন দ্য বেচিছ অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য জাইগট দ্য অৰ্গেনিজমছ আৰ অফ টু টাইপছ ৰাইট চ' এই যে তোমাৰ কি হ'ব যে জাইগটটো যে মাইটটিকেলি ডিভাইড হ'ব ডিভাইড হৈ এটা ই মাছ অফ চেলছ প্ৰডিউচ কৰিব আৰু সেই মাছ অফ চেলছ যোনখিনি থাকিব তাৰে কিছুমান চেল ডিফাৰেঞ্চিয়েট হ'ব ডিফাৰেঞ্চিয়েট হৈ ইহঁতি কি কৰিব বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনছবিলাক প্ৰডিউচ কৰিব আৰু সেই অৰ্গেনছবিলাক গোটেইবিলাক লগ খাই পেলাই কমপ্লিট ইণ্ডিভিজুৱেলটো প্ৰডিউচ কৰিব বুজি পাইছা চ' ডিপেণ্ডিং অন দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ জাইগট আমি দুটা টাইপৰ এনিমেলছবিলাক ভাগ কৰিব পাৰোঁ তোমালোকেতো আগে চবেই জানা যে অভিপেৰাছ এণ্ড ভিভিপেৰাছ অভিপেৰাছ অৰ্গেনিজিম কোনবিলাক হুইচ লে এগছ যোনে কণী পাৰে ৰাইট এক্সাম্পল ৰেপটাইলছ এণ্ড বাৰ্ডছ ৰাইট চ' তাহাঁতৰ যোনটো এগ থাকে তাৰ এটা কেলকেৰিয়াছ চেল থাকে কেলকেৰিয়াছ এটা চেলেদি তাহাঁতৰ এগটো কাভাৰ কৰি থাকে ৰাইট টু প্ৰটেক্ট দেম ফ্ৰম হাৰ্ছ এনভাইৰনমেণ্টেল কণ্ডিশ্যনছ এণ্ড এগেইন ইফ ইউ চি ইন ভিভিপেৰাছ এনিমেলছ তাহাঁতৰ কি হয় ইয়াং ওৱান্সটো কি হয় তাহাঁতৰ জাইগটৰ ডেভেলপমেণ্টটো বডিৰ ভিতৰতে হয় ৰাইট ভিভিপেৰাছ এনিমেলছ ডেট মিনছ দে গেভ বাৰ্থ টু ইয়াং ওৱান্স তাহাঁতি ডাইৰেক্ট পোৱালি জন্ম দিয়ে বুজি পাইছা চ' এইবিলাক অৰ্গেনিজিমছে চ' এক্সাম্পলছ most mammals including humans the zygote develop inside the body of the female organisms right and after maturity it delivers outside the female body in flowering plants the zygote is formed inside the ovule which is present in the ovary of the flower ovule ক'ত থাকে ovary ভিতৰত থাকে তাত তোমাৰ কি হ'ব zygote develop হ'ব after fertilization all the parts of the flower like sepals petals and stamens wither and fall off and only the ovary develops further right so plants or ক্ষেত্ৰত seed and fruit formation কেনেকৈ হয় ovary যোনটো থাকিব ovary ভিতৰত তোমাৰ ovules থাকিব আৰু ovules ভিতৰত তোমাৰ zygote থাকিব ovary যেতিয়া mature হ'ব লাহে লাহে as the ovary matures the ovule develop into seed and the zygote develop into embryo of the seed as the ovary develops into fruit গোটেই ovary টো কি হ'ব তোমাৰ fruitত develop হ'ব it develops a thick wall called pericarp so pericarp টো কি হয় মনত থবা দেই which is protective in function ইয়াৰ function কি হয় pericarpৰ function টো protective হয় the seed germinates during favorable conditions and the embryo inside it give rise to a new plant so ইয়াত তুমি চোৱা ডায়াগ্ৰামত তোমাক দেখাইছে এনচিআৰটি ডায়াগ্ৰামত তুমি এই বস্তুটো দেখিবলৈ পাবা SP এনেকৈ লিখা আছে S means seed and P means fruit আৰু ইয়াতে কি বুলি কয় এইকেইটা কি প্লান্টৰ ফ্ৰুট হয় তুমি এইকেইটা আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে ৰাইট চ' ইয়াতে চোৱা মই দি দিছোঁ তোমাক যোনটো নম্বৰ 1 আছে চ' এইটো দিছ ইজ এ পি পড ৰাইট এছ যোনটো লিখিছে দিছ ইজ চিড পি মানে পি মিনছ পেৰিকাৰ্প ৰাইট চ' হিয়াৰ দিছ ইজ টমেটো ৰাইট দিছ ইজ টমেটো দিছ আৰ চিডছ ৰাইট এছ এণ্ড পি মিনছ পেৰিকাৰ্প দিছ ইজ পেৰিকাৰ্প এণ্ড দিছ ইজ ইয়ৰ মাষ্টাৰ্ড চিড এণ্ড
S means this seeds and P means pericarp. Here this is cucumber, right? So seeds and sowing seeds and pericarp, right? So, and here this is the diagram. It is a diagram, so you can understand the things of this process of events of sexual reproduction from this diagram, from this picture, right? So here I am showing these pre-fertilization events, then fertilization events, then post-fertilization events together, right? So it is a complete process, the event, right? So hope you understand. Thank you.